everyone. I'm Mary Aldhouse, and today we're ready for the 9th installment of our story about Jan. By now, he seems quite at home with his job and with his fellow workers. In today's episode, they all go out together after work. Okay, let's go ahead and watch.汗びっしりですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。何してんのかな。おー、来た。待ってました。はいどうぞ。ありがとう。はいどうぞ。それじゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。うまい。冷たいビールはうまいね。美味しいですね。岡田さんお酒が好きですか？岡田さんはお酒が大好きなんですよ。本当ですか？そうですよ。私はそんなに飲みません。どうもありがとう。はい。ありがとう。うまそうですね。高橋さん、それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。どうですか、ヤンさん？美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。そうですか。どうぞたくさん食べてください。ありがとうございます。ヤンさん、これはね。ああ。おお。ヤンさん、何が食べたいですか？そうですね。天ぷらもありますよ。天ぷらもいいですね。あ、ヤンさん、肉は嫌いですか？いえ、大好きです。あ、岡田さん、あなたは何を食べますか？そうですね。あ、私はお魚がいいですね。ヤンさん、お魚は嫌いですか？いえ、嫌いじゃありません。好きです。そうですか。高橋さんは？あ、いいですね。私も魚は大好きです。ねえ、小林さん、みんなお魚が好きだそうですよ。そう。じゃあこの店に入りましょう。今日は小林さんのご馳走だそうです。よ。いらっしゃいませ。よろしく。いらっしゃいませ。おお、また来たよ。久しぶり。どうも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。お飲み物は何にしますか？そうだな。今度は日本酒が飲みたいな。ヤンさんは？日本酒いいですね。原さんは？日本酒。じゃあお酒3本。はい。おちょこは4つね。はい。あれ、岡田さんは飲まないんですか？岡田さんはもうお酒はいらないそうです。たくさん飲んだそうです。あ、そうですか。あ、ひどいです。あ、ヤンさん、何でも食べたいもの注文してください。何でもいいそうです。はい。私は焼き魚と揚げ出し豆腐。はい。あ、こっちはやっこだ。はい。お刺身。はい。お刺身2丁。はい。私は焼き魚ね。はい、焼き魚1丁。はい、焼き魚。お疲れ様でした。おい、来た来た。はい。ありがとうございます。
はい、ヤンさん。I'm sure you got the general idea of that, didn't you? First of all, after finishing work, Jan and the others from the office go to a beer garden. In big cities, there are many buildings whose roofs are transformed into beer gardens in the summer. Next, they go to have something to eat. All the eating places have samples of the food they offer shown in their windows, and so after looking around, the group enters a seafood restaurant and they all have something for dinner. Because of the nature of the topic, there are a lot of sentences like, I like such and such, and I want to eat such and such. So this is a good chance for us to practice such expressions. いやー、今日は暑かったですね。汗びっしょりですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。The beer they ordered was a long time in coming, and so he said, I want to drink some cold beer right away. 早く冷たいビールが飲みたいですね。ビールが飲みたいですね。ビールが飲みたいですね。This is the pattern we're going to practice first today, so let's look at some other sentences of the same type. Istek 食べたいですね。テニスしたいですね。映画見たいですね。海泳ぎたいですね。At the end, when they cried out that they wanted to go home, neither of them had the presence of the other in mind, so neither one used des. But ordinarily, the Japanese add des at the end of such sentences if they're talking to another person. 泳ぎたいです。泳ぎたいです。This means, I want to swim. 見たいです。見たいです。This means that the speaker wants to see something. したいです。したいです。This means that the speaker wants to do something. 食べたいです。食べたいです。This means that the speaker wants to eat something. Now, let's see how to form these words telling what one wants to do. It's quite easy. All you have to do is take the mas form of a verb,
drop the masu ending and add tai desu instead. 食べます。食べたいです。します。したいです。見ます。見たいです。泳ぎます。泳ぎたいです。帰ります。帰りたいです。It isn't at all difficult to make this new form, is it? Let's have Sugihara-san and Kaiho-san use it for us. 私、海へ行きます。私も海へ行きたいです。海で泳ぎます。私も海で泳ぎたいです。美味しい魚を食べます。私も美味しい魚を食べたいです。あなたも行きますか？いいえ。That was about one person who is going to the seaside and another who wants to go but can't. There were many expressions there about wanting to do something. First, what did the two of them say about going to the seaside? 海へ行きます。海へ行きたいです。海へ行きたいです。Do you remember that the particle e is used to mark one's destination? Next, each of them said something about swimming in the ocean. 海で泳ぎます。海で泳ぎたいです。海で泳ぎたいです。Remember that the place where one does something is marked by de? Well then, what did they say about eating delicious fish? 美味しい魚を食べます。おいしい魚を食べたいです。おいしい魚を食べたいです。Here he used the particle o to tell what he wanted to eat, but nga is sometimes used instead of o. Well, let's go back to our skit about Jan and watch the example from it once more. あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。He was saying that he wants to drink cold beer, wasn't he? Did you catch exactly what he said? 冷たいビールが飲みたいですね. In other words, he used nga instead of o. Next, let's see some practical uses of this pattern about wanting to do something. 海へ行きたいんです。でも、Kaiho-san wants to go to the seashore, but he doesn't know which bus to take. すみません。海へ
What a snoop! There are often public phones in front of cigarette shops, and so such shopkeepers get asked for change a lot. Anyway, you see that just by changing tai desu to the ending tain desu ga, you get a pattern which can be used to ask something, request something, or get permission to do something. In other words, just by saying, I'd like to, you can suggest vaguely to another person what you want of him. Since the Japanese are not very fond of saying things directly, this expression serves as a roundabout way of telling another person what you want him to do. Now, this time you try using it yourself. Now, suppose that, like Kaiho-san, you want to go to the seashore, but you don't know which bus to take. What should you say? Go ahead. すみません。海へ行きたいんですが。すみません。海へ行きたいんですが。The words すみません at the beginning are used as a delicate way of getting a person's attention. すみません。海へ行きたいんですが。ああ、バスです。あ、どうもありがとうございました。This time, suppose that you are at someone's office and need to use the phone. How can you ask indirectly for permission to make a call? すみません。電話をかけたいんですが。すみません。電話をかけたいんですが。One way to interpret this is to assume that the words, "So may I use this phone?" have been omitted at the end. すみません。電話をかけたいんですが。あ、どうぞどうぞ。これを使ってください。ありがとうございます。Do you understand now how the indirect expression たいんですが is used? Tonkatsu. There are many restaurants in Japan that specialize in tonkatsu. Tonkatsu means pork cutlet, and these restaurants offer many varieties and sizes of pork which have been breaded and deep fat fried. もしもし。はい、私です。とんかつですか？ええ、食べたいです。はい、はい、ちょっとお待ちください。何ですか？私も食べたいです。もしもし、海宝さんも食べたいそうです。ええ、はい、わかりました。いいそうですよ。Did you hear Kaiho-san when he said, "I want to eat some too"? And did you notice how Sugihara-san conveyed his words to the person on the telephone? 私も食べたいです。海宝さんも食べたいそうです。海宝さんも食べたいそうです。What's the difference between Kaiho-san's actual words and the words Sugihara-san used to convey what he said? That's right. He said, "tabetai desu." But when telling the other person what he said, Sugihara-san used, "tabetai sou desu." In conveying to Kaiho-san what the person on the phone said, Sugihara-san said this. いいそうです。いいそうです。
She again used so desu, didn't she, in telling Kaiho-san that the other person said it was all right for him to come too. You can see then that to convey what a person said to a third party, you don't simply repeat his words. So desu should be added at the end. Well, let's see an example of this from the skit. 高橋さん、それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。どうですか、ヤンさん。美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。高橋さん、美味しいそうですよ。Here, Jan was trying tender young soybeans, edamame, for the first time. Miss Okada asked him how he liked them and then conveyed his answer to Mr. Takahashi. Let's have Sunihara-san and Kaiho-san play the parts of Miss Okada and Jan. どうですか？どうですか？ When she asked him how he liked them, Jan answered, おいしいです。おいしいです。 He said they were good. Then, to pass this information on to Mr. Takahashi, who was sitting some distance away, here's what Miss Okada said. 高橋さん、おいしいそうですよ。おいしいそうですよ。 Got that now? He actually said, おいしいです. But in passing this on, she said, おいしそうです. But be careful that you don't just tack on そうです after おいしいです. Instead, change the final です to そうです. In other words, we want to be careful that the word です doesn't sneak in there twice. The right combination is おいしそうです. Kaihoさん、どうしたんですか？お腹が痛いんです。あれ？海保さんどうしたんですか？お腹が痛いそうです。Kaiho-san said that he had a stomachache and left the room. When Mine-san asked what was wrong, Sunihara-san answered like this. お腹が痛いそうです。お腹が痛いそうです。 It means he said he had a stomachache. As you can tell from our examples so far, so desu can be used to relate the words of a person who is present or of one who isn't. It is commonly used in both situations. Well, let's watch an example from the skit. いやー、今日は暑かったですね。汗びっしょりですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。 When Mr. Kobayashi asked why Mr. Tanaka wasn't there, Mr. Hara answered that he had had something else to do. 田中さんはちょっと用事があるそうです。用事があるそうです。用事があるそうです。 Yoji ga aru means to have something else to do or to have an errand. To tell everyone the reason Mr. Tanaka had given for not coming, Mr. Hara used so desu, didn't he? あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。 Next, let's see some Japanese writing. ざ、じ、ず、ぜ、ぞ。 In this lesson, we'll continue with our study of kana letters which have two little marks to their upper right. Let's find out how these marks change the pronunciation of sa, shi, su, se, and so. さ、
ざざ雑誌銀座しじじ時間掃除すずずずっと水せぜぜぜひ風そぞぞぞどうぞ。There are still other kana letters whose pronunciation changes when these two marks are added, but we'll go on with them in the next lesson. Today, we'll close by watching as much of the new skit as we have time for. Listen carefully for examples of tai desu, which tells what the speaker wants to do, and of so desu, which is used to tell what another person said. 汗びっしりですよ。ヤンさん、日本の夏はどうですか？暑いですね。ヤンさんの国とどちらが暑いですか？日本の夏の方が蒸し暑いですね。あれ、田中さんがいませんね。あ、田中さんはちょっと用事があるそうです。あ、そうですか。それは残念ですね。早く冷たいビールが飲みたいですね。何してんのかな。おー、来た。待ってました。はいどうぞ。はいどうぞ。それじゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。冷たいビールはうまいね。美味しいですね。岡田さんお酒が好きですか？岡田さんはお酒が大好きなんですよ。本当ですか？そうですよ。私はそんなに飲みません。どうもありがとう。はい。うまそうですね。高橋さん、それは何ですか？あ、これは枝豆です。よかったらどうぞ。一ついただいてもいいですか？おお、どうぞどうぞ。はい。どうですか、ヤンさん。美味しいです。高橋さん、美味しいそうですよ。そうですか。どうぞたくさん食べてください。ありがとうございます。